Hello, today let us discuss the quantity inductance. Okay, so we have, let us assume there are two loops, loop of wires, loop 1 and loop 2. Loop 1 and loop 2. And if we send a current I1 around the loop 1, then there will be a magnetic field associated with the that current. So that field is given by B1 at any distance r. So B1 is given by B1 is given by. So before that, let us assume the let's draw the two coils and the associated magnetic field lines. So the diagram shows the two coils, one and two, and the associated magnetic field lines B1. Okay. So the magnetic field intensity at any point at a distance r from the from the loop is given by B1 is equal to mu 0 divided by 4 pi I1 integral dl1 cross unit vector r divided by r square. Okay. So here this is due to the entire loop. So the closed integral dl1 cross r. So this is the magnetic field at any distance r. Now this field line, some of these field line passes through this second loop. Therefore, the flux through the second loop phi 2 is given by it is due to the field B1. So this is the flux through the loop 2 is integral B1 dot B1 dot dA2. Okay, so this is the magnetic field, the magnetic flux through the loop 2. Now this B1 is proportional to I1. So B1, the magnetic field B1 is proportional to the current I1. Therefore, the phi 2, the flux phi 2 is proportional to I1. So, or we can write it is equal to a constant of proportionality mu 2 1 into I1. So phi 2 is proportional to I1 because phi 2 is integral B1 dot dA2. B1 is proportional to I1, therefore phi 2 is proportional to I1. Okay. So this is the magnetic flux through the loop. Now we can write again the same expression B1 dot dA2. dA2 is the small elemental area in the loop 2. Phi 2 equal to integral B1 dot dA2. We can write B1, the magnetic field intensity B1 can be written as del cross A, where A1 is the magnetic vector potential. So we can write any magnetic field lines as a curl of a quantity called vector potential. So here this is equal to integral curl of A1 dot dA2. So this is a surface integral of the quantity del cross A1. So we can change this into line integral by Stokes theorem. So what is Stokes theorem? Stokes theorem. According to Stokes theorem, a vector, del cross A dot dA, surface integral of curl of a vector is equal to the line integral of the vector, that is A dot dA. Okay, so this is the Stokes theorem. So accordingly we can change the expression for phi 2. Phi 2 is equal to integral del cross A1. So this becomes A1 dot, so this is equal to A1 dot dL2. Okay, so this is so we are changing this expression into
this one by Stokes theorem. So A1 dot dl2, closed integral of L2. Now this is equal to, now we know this is magnetic vector potential. This is equivalent to the, or this is analogous to the scalar vector potential, scalar potential in the electric field. So in the electric field we have the potential V is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 integral dq by r. Okay. Small charge, small elemental charge dq, and r is the distance between the point, 2 points. Okay. So here the vector potential, so the magnetic vector potential is given by, this is in electric field, so it becomes 1 by mu 0. So that is mu 0 divided by 4 pi. So instead of dq we can write idl1, small elemental current. Okay. So this is I1 integral, closed integral dl1 divided by r. So this expression we have already studied in the last semester, electrodynamics 1. So this is phi 2 is equal to integral, closed integral A1. So A1 is mu 0 divided by 4 pi I1 closed integral dl1 divided by r dot, so this is vector potential actually, this is vector, so dot dl2. Okay. So this is equal to, this we can write this as phi 2 is equal to mu 0 divided by 4 pi I1 integral, closed integral, actually it is double integral dl1 dot dl2 divided by r. Okay. So what we have, phi 2 is equal to m21, this is proportional to the current I1, so m21 I1. So comparing these two expressions, we can write the mutual inductance M21 is equal to mu 0 divided by 4 pi double integral dl1 dot dl2 divided by r. Okay. So M21 is a purely a geometrical quantity. It depends on the size, shape, orientation of the two coils, etc. Okay. So it is purely geometrical. If so, we have assumed a current in the loop I1, sorry, in the loop 1, and there is a flux through the loop phi 2 in this loop. So some of the magnetic field lines passes through this thing. So the flux phi 2 is proportional to I1. Okay. So there will be a mutual inductance. Now if we change the role, now the current is flowing through the second loop. The current is not flowing through this thing. If the current is flowing through the second loop, then the flux phi 1 is equal to flux through the first loop due to the current in the second loop is proportional to I1, which is equal to M1 to I1. Okay. So therefore, if you use M21 in this expression, what is M12? M12 is equal to mu 0 divided by 4 pi closed double integral dl2 dot dl1 divided by r. Okay. So dl1 dot dl2 is equal to dl2 dot dl1. This is scalar product. It is commuted. So therefore, this expression m12 is equal to m21. Okay, which is equal to m. So that is, this phi 2 is equal to m21 I1. Okay.
So phi 2 1 is equal to, since M12 is equal to M21, phi 1 is equal to phi 2. That means, that is, the flux through the coil 2 when a current I1 is flowing through the coil 1 is same as the flux through the coil 1 when the same current I1 is flowing through the coil, second coil. Okay. So അതായത് ഈ രണ്ട് കോയിലിലും ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു കറണ്ട് I1 കൊണ്ട് മറ്റേ ലൂപ്പിലുണ്ടാകുന്ന അതേ ഫ്ലക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും, സെയിം അതേ കറണ്ട് ആദ്യത്തെ ലൂപ്പിലൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ എന്താവട്ടെ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൂപ്പ്, വളരെ ഒരു വലിയ ലൂപ്പ് ഒരു ചെറിയ ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സ് ഇതിലൂടെ I1 കറണ്ട് പോയി, അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സിൻ്റെ എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് phi 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതേ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലക്സും. ഓക്കെ, so phi 2 is equal to phi 1, or phi 1 is equal to phi 2. Right, phi 2 is equal to m times the current in the loop 1. Now what is the EMF? Now if this flux phi 2 changes with the time, then the EMF, the induced EMF in the loop 2 is equal to E is equal to minus of d phi 2 divided by dt. So whenever we change the current in the loop 1, if the current in the loop 1 changes, an EMF is induced in the loop 2, that is given by E is equal to minus d phi 2 divided by dt. This is equal to minus m times d by dt of I1. Okay, so if we change a current I1 in the loop 1, then there will be an EMF in this the coil. Okay. Now let us consider we have only one coil. Okay, so the flux, the magnetic flux lines through the coil is proportional to the current I. Okay, or this is equal to a constant of proportionality L into I. So this is called self-inductance. When I change this current I, then the flux through this coil also changes. So therefore an EMF is induced in the same coil. Okay, so that EMF is given by minus d phi divided by dt. So this is equal to minus L di by dt. Okay, so an EMF is induced in a coil when the current through the same coil changes. Okay, so this EMF is in such a direction that it opposes, this EMF opposes the change in current. അപ്പോൾ ഈ EMF കൊണ്ട് ഒരു EMF ഉണ്ടാവും, ആ EMF കൊണ്ട് എന്തായിരുന്നു അതിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ചേഞ്ചിനെ അത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഒരു കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് കറണ്ട് ഷുഡ് ഫൈറ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കറണ്ട്. ഓക്കെ, so that is because of the self-inductance. But self-inductance plays the same role in the electric circuit as the mass plays in the mechanical system. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ മാസ് ചെയ്യുന്ന അതേ പരിപാടി, അതേ റോളാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇനർഷ്യ കൂടുതലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ it opposes the change in current. Now self-inductance, the unit of self-inductance is Henry. Henry is the unit of self-inductance. Also, not only self-inductance, mutual inductance also, Henry is the unit. Okay. Now I have told you there is an EMF in the same coil. There is an induced EMF in the same coil that opposes the change in the current in the coil. Okay, so this EMF is called back EMF. Back EMF.
അപ്പോൾ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം കോയിൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് കോയിലുണ്ട്, ഒരു കോയിലിൽ കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മറ്റു കോയിലാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെയും ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, തിരിച്ച് വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കോയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിലൊരു കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇ എം എഫ് ആ ചേഞ്ചിങ് കറണ്ടിനെ, ആ കറണ്ടിന്റെ ചേഞ്ചിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ ഇ എം എഫിനാണ് പറയുന്നത് ബാക്ക് ഇ എം എഫ്. ഓക്കെ, സോ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇൻഡക്റ്റൻസ്, നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് കൂടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ.